Bora Ruto apewe pesa, anaweza kutuuza sisi wote kwa shetani mwenyewe. Unajua wakati alipeleka polisi wetu Haiti, ilikuwa kwa sababu alipewa nini? Alipewa pesa, si ndio? Saa hii amepewa pesa na Marekani, wanamwambia Marekani wenyewe wanasema tunajua wale watu wako na hiyo ugonjwa wa Ebola ni watu wetu. They are American citizens. But they are not being allowed back into their own country because the American people need to be protected from Ebola. Then there is this character somewhere mwenye akipewa 1.7 billion shillings anasema leta hiyo watu. Badala waambie we as a global community our best response ingekuwa tuambie watu wa Marekani hii pesa yote tafadhali pelekeeni rais. Wangeambia wale wa Marekani ya kwamba wapelekee rais Tshisekedi hiyo pesa wa DRC. Tuhakikishe kwamba DRC wako na capacity ya kuhakikisha hiyo ugonjwa haitoki kwenye mipaka ya DRC. Lakini yeye anasema tuingize watu kwa ndege tuwalete Laikipia. Hiyo sasa ni uamuzi aina gani? Ndio maana sisi tunasema Ruto must go. Ruto must go. Tumeona wana ODM wengine walikuwa wanasimama wanasema mimi na huyo Ruto hatutawahi patana. Halafu saa hii wako kwa serikali yake wanakula, si ndio? Hiyo ndio maana wananchi wanaogopa, wanasema ai huyu Sifuna tunataka kumuunga mkono lakini wakifika bei yake itakuwaje? Nataka leo niwamalizie hiyo uoga. Niwaambie mimi Sifuna, na narudia hapa katika haya madhabahu. Mimi Sifuna, nyinyi mtanunuliwa kabla ninunuliwe. It is very imprudent for the government to expose Kenyans to Bora in the name of money. We can't allow that as a country. I'm requesting the government to stop experimentations, and especially when it comes to the lives of the Kenyan people. So kama wa Kenya, I just want to request this one thing. And I'll not talk about the economic issues. I'll talk about something that can end up affecting our economy itself in a gross manner. As a country, we did an experiment in Haiti. We took our Kenyans there. By the time they came, it was low-key. It was now not announced as much as it was announced when they were going, because it was a total failure. It was an experiment which we had not thought about very well as a country. So we ended up exposing the lives of the Kenyan people, and they came back without achieving much because we actually, as a country, never knew why we were sending them there. I'm requesting the government to stop experimentations, and especially when it comes to the lives of the Kenyan people. The US is a developed economy, just like all the other developed economies. They have a bigger muscle financially. They have better R&D in terms of healthcare than us. It is very imprudent for the government to expose Kenyans to Bora in the name of money. We can't allow that as a country. Ati shida ile inashida US, ati sasa the US GDP is over 30 trillion US dollars. 30 trillion US dollars. Our economy back here at home is 20 trillion Kenya shillings. Kenya shillings. So the US is many, many more times than our GDP. And we are here accepting money, 1 billion shillings, to expose Kenyans to Bora. The government must be careful and must retrospect and must backtrack, because we must not accept that kind of experimentation. It will be too costly for our economy. It will be too costly for our lives. It will be too costly for Kenya. Na hiyo maneno, hakuna Mkenya hata moja nimeona, other than yule anafanyia serikali kazi. Hakuna Mkenya mmoja hivi nimeona anasema leta Bora Kenya. Hakuna hata mmoja. So kama ni public participation inafanyika, leo hapa niko na University of Nairobi vets. Na mnajua all these kind of things, they emanate from animals, including Ebola. So I am here doing public participation. Na hawa finalists wamesoma miaka 5. Hata wao wanasema hawataki Bora Kenya.
So kama serikali ilikuwa inatafuta public participation, imefanyika by the cream de la cream of Kenya. Let us stop these experiments. Let us focus on the things that matter. Let us focus on protecting the lives of the Kenyan people. Asanteni sana. May God bless you. Congratulations. Tuko na viongozi ambao saa hizi venye watu wanateseka, yeye mwenyewe bado anakuambia ya kwamba lazima hiyo is not enough. Lazima bado import Ebola. Anasema wananchi lazima sasa wamalizwe. Venye mpo mshasha. Alafu tena unaambiwa Ebola iletwe. Hiyo virusi ya Ebola ikishika mzee wetu hapa, si ameenda? Ikishika mama yetu hapa, si wanaenda? Ikishika mavijana wetu, si wanaenda? Na wanasema ya kwamba wanapata only 1.7 billion Kenya shillings. Tuchukue 1.7 billion Kenya shillings. Kisha uchukue 58 million Kenyans. Udivide, utapata kila Mkenya anapata 29 shillings. Sasa tunaambiwa na rais ya kwamba wewe kama Mkenya uletewe virusi ya Ebola na pesa yako ni 29 bob. 29 bob inaweza nunua hata Panadol. Itanunua hata Piriton. Na mbona tunadhulumiwa na viongozi ambao walichaguliwa? Na kwa hivyo tunasema the position we want to take as United Alternative Government is that on Tuesday we are actually meeting the charge, the American charge, to have a thorough and honest conversation, because I associate myself with the sentiments that have been elaborated by my colleagues here. What is always permanent is national interest, and America has been acting in their best national interest. So Kenyan best national interest must be well articulated, so that we do not have our people coming to grief because of recklessness. So this is a position we will be talking to them. And so truly that's a view. Let this thing never even come here. If Uganda have closed their border, as my brother said, how is it that we are allowing again anybody, even with the symptoms, to be allowed to come into Kenya? And we want to tell this government, and any responsible government should look at putting Kenya first. Serikali hii wajiita Kenya kwanza, but in this case, hawajaweka Kenya kwanza. They are looking at the American dollars. 1.7 billion is not worth the life of Kenyans. Na hii ndio tunaambia serikali to be responsible, to ensure that this does not happen, because our American lives more valuable than Kenyan lives. And this is not just about this deal about Ebola. We had the issue of Haiti. Mheshimiwa Kalonzo and I opposed that. We went to court, orders were granted against the deployment to Haiti. America is very close to Haiti. Kenya, we are almost over 11,000 kilometers away from Haiti. But Americans could not put American boots on the ground in Haiti. But they were willing, because the Kenya government was willing, to give our soldiers, our officers there, to put Kenyan boots on the ground. And we lost people. Kuna wale walienda Haiti, wakarudi maiti, and we are still saying American lives are more valuable than Kenyan lives. So please stand with us. The church has also been on the forefront on the issue of overtaxation of Kenyans. We want to say, as a united opposition, that the united clergy, working together with us, can get this government to listen to the overtaxation of Kenyans. The finance bill coming in the next 2 weeks, we'll see more taxes being brought through this finance bill. So the church, we want to ask you, let us stand together, remain the voice of the voiceless, and let us continue speaking for Kenyans. Kwa timba kali za Afrika, DAB Radio ndio mpango mzima.